Zalendo ni matumaini yangu pale popote ulipo, ubuheri wa afya. Karibu sana katika idhaa ya Mzalendo Macho saa moja. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia mtazamaji hapa nchini na hata kule ugaibuni. Karibu sana. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka wa 2023. Mtazamaji, jina langu ni Martin Mwaniki, mtangazaji mwenza kwa ishara pale pembeni anafahamika kama Njeri Maina. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia mtazamaji, lakini mwanzo tupate muhtasari. Hizi ni baadhi ya taarifa tulizokuandalia Mzalendo Machweo. Naibu Rais Rigathi Gachagua adokeza kuwa serikali inanuia kutumia maafisa wa ulinzi kulinda viwanda vya kusagia kahawa. Akizungumza haya kwenye hafla ya uzinduzi mpya wa mnada wa kuuzia kahawa mjini Nairobi. Hata mkataa kununua kahawa, iko shida gani? Serikali inajipanga. Tunatayarisha pesa. Bitaifa Rachel Ruto azindua mradi wa mafunzo ya kilimo maarufu Mashav hapa nchini kwa ushirikiano na taifa la Israeli. Israel is a global leader in maximizing production. You are so blessed because you will be learning from the best in the world. Kamati ya bunge ya mawasiliano na usalama wa taarifa nchini ya mhoji kamishna wa data nchini anayefahamika kama Kasait kuhusu sakata ya Worldcoin. Why were they taking this iris scan? Why were they taking them? What for? Na wakazi wa Gatundu, Kiambu wahofia usalama wao baada ya watu 4 kuuawa kinyama, huku mmoja akiendelea kuuguza majeraha. Watu wamekufa hivi tu bure. Hatujawahi kuona kitu kama hii maisha yetu. Na mkaribu mtazamaji, tutaanza na taarifa kadha mtazamaji za hapa nchini, lakini mwanzo mtazamaji unaweza zungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655 pale kwenye mtandao wetu wa kijamii ni Mzalendo TV, hapo ni kwa Facebook, na pia pale kwa Twitter Mzalendo TV Kenya, na pale kwa Instagram Mzalendo TV_official. Taangazia jumbe zako. Karibu. Taanzia na swala ambalo mtazamaji limeanzia kule kwenye kaunti ya Uasin Gishu, kule mji wa Eldoret, ambapo kongamano la Ugatuzi la mwaka wa 2023 limeanzia hivi leo mtazamaji, ambapo ni mengi tu ambayo yameangaziwa kwenye kongamano hilo, ambapo mtazamaji takriban watu 15,000 wakitarajiwa kuhudhuria kwenye kongamano hilo. Leo tu hakuja kuwa na mengi zaidi mtazamaji, ila tu kumekuwa na michuano pale kwenye uga wa Kipchoge huko Eldoret, na pale ambapo mtazamaji tunaona kwamba wameangazia baadhi ya masuala tofauti ikiwemo changamoto na hata manufaa ya gatuzi. Na vile vile mtazamaji tunatarajia kwamba Rais William Ruto hapo kesho ataweza kuzindua kongamano hili kirasmi. Siku ya Alhamisi naye kinara wa Azimio Raila Odinga ataendeleza swala hilo nzima, na pia siku ya Ijumaa na kule na Jumamosi tunatarajia kwamba yule ambaye ni Naibu Rais Rigathi Gachagua ataweza kuwa akihudhuria kongamano hilo, huku akilifunga kirasmi siku ya Jumamosi. Tukiendelea na habari zingine mtazamaji, tunaangazia swala la uimarishaji wa sekta ya kahawa, ambapo kama njia mojawapo ya kuimarisha sekta ya kahawa hapa nchini, serikali inanuia kutumia maafisa wa ulinzi kulinda viwanda vya kusaga kahawa ili kuzuia wizi wa kahawa kwa mara. Haya akiwa ni kwa mjibu wa Naibu Rais Rigathi Gachagua kwenye hafla ya uzinduzi mpya wa mnada wa kahawa hapa mjini Nairobi katika jumba la New KPCU, huku akidai kuwa wizi wa kahawa umewaletea wakulima wengi hasara kubwa, na hata wengine wakikosa kufurahikia mapato ya kahawa. Hatutaki mabadiliko, wacha mambo iendelee vile likuweko. Wakiendelea hii mabadiliko tutakataa kununua kahawa, but there is no problem. Hata mkataa kununua kahawa, iko shida gani? Serikali inajipanga. Tunatayarisha pesa. Wakisema wanunui, serikali italipa wakulima, tuweke kahawa kwa store, tuitafutie soko. We were a leading coffee producer in Africa. We are now almost number 7 and number 25 worldwide. Today is the beginning of a new journey to restore back
our position, our glory in the world stage. Bitaifa Rachel Ruto mtazamaji leo hii amezindua mradi wa mafunzo ya kilimo huku akiendelea kuangazia baadhi ya masuala ya jinsi ambavyo sekta hii inafaa kuwa ikiangaziwa. Mtazamaji, uzinduzi huu ama programu hii inatarajiwa ya kwamba vijana wengi ndio watakao kuwa wakinufaika kwenye programu hii ambayo ni kwa ushirikiano wa taifa la Kenya na Israeli, na leo tu inasemekana kwamba takriban vijana zaidi ya 200 wamejisajilisha. Mataifa ya Kenya na Uchina yametia sahihi mkataba wa maelewano ili kuinua tasnia ya filamu na kukuza usanii vipaji. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa tamasha ya filamu ya Israel is a global leader in maximizing production. You are so blessed because you will be learning from the best in the world. This practical exposure will equip you with skills and competitiveness through the transfer of knowledge and technology. By learning from one another, you become not just representatives of our country, but ambassadors of global unity and progress. Help us in achieving food security using the technologies, knowledge of technologies we have achieved to change the system of farming in Kenya from rain-fed agriculture to irrigation agriculture. And this we want to do in the next 5-6 years. The ICAT Center has been training students annually from various academic institutions in Kenya in different agricultural programs based on the principle of learning by doing. The winning combination of practical training on an advanced and modern farm, theoretical studies, and professional guided tours of the area provides the students a unique and rich experience. Na mtazamaji, nalo taifa la Kenya pamoja na Uchina yametia sahihi mkataba wa maelewano ili kunuia ama kuinua tasnia ya filamu na kukuza usanii na vipaji hapa nchini. Ushirikiano huo unasisitiza dhamira ya pamoja ya Kenya na Uchina itaweza kuwa ikitumia tasnia zao za filamu kama zile zenye nguvu zaidi ili kukuza ubunifu na hata uchumi na vile vile mtazamaji maelewano zaidi. Mwandishi wetu habari Daisy Gordon ametuandalia habari hii kwa kina. Mataifa ya Kenya na Uchina yametia sahihi mkataba wa maelewano ili kuinua tasnia ya filamu na kukuza usanii vipaji. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa tamasha ya filamu ya China lililofanyika katika ukumbi wa jumba la Two Rivers Ruaka, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, ambapo watu mashuhuri kutoka mataifa yote mawili walikutana kusherehekea ushirikiano huo wa kipekee. Ushirikiano huo unasisitiza dhamira ya pamoja ya Kenya na China kutumia tasnia zao za filamu kama zana zenye nguvu za ukuaji wa uchumi na maelewano. Waziri wa Vijana, Utamaduni na Michezo humu nchini Ababu na Mwamba ameeleza kiini hasa cha kuimarisha uhusiano wa sinema kati ya mataifa hayo mawili. Mkataba maalum kati ya mataifa yetu mawili, Kenya na Uchina, ni mkataba ambao vile vile unasherehekea miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uchina. Tunatarajia kwamba ushirikiano huu kwenye sekta ya filamu utaendeleza uwiano kati ya mataifa yetu mawili, ya kwamba kupitia kuelewa utamaduni wa pande zote mbili ushirikiano wetu utaimarika zaidi, na ushirikiano wetu unapoimarika tutaendelea kushirikiana kiuchumi, na hasa kwa upande wa Kenya. Kumbuka Uchina ni taifa la watu bilioni 1.4. Ninatarajia kwamba kutakuwa na ongezeko la watalii kutoka Uchina, kutakuwa na ongezeko ya ushirikiano kwenye uchumi kwa jumla. Kwa hivyo natarajia kwamba sekta hii itaimarisha uhusiano kati ya mataifa yetu mawili. Aidha, na Mwamba ametambua umuhimu wa kihistoria wa utengenezaji wa filamu nchini Uchina na jinsi ukitumiwa vyema nchini Kenya unaweza kutengeneza nafasi za kazi kwa vijana. Viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni Zhou Pingjian, balozi wa China nchini Kenya, Joel Wamalwa, kaimu mkurugenzi mtendaji wa bodi ya filamu na uinishaji nchini, Carter Luo, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Star Times, miongoni mwa wengine. Also looking at co-production, there is an interesting
Chinese reality TV show called Where is My Father? And whenever that show is on, millions of Chinese watch it. I would love for the next episode of Where is My Father to be shot in the Masai Mara, or to be shot at Diani, or to be shot by Lake Victoria. That would have immense effect on getting China to have a better knowledge of Kenya and open the floodgates for tourism. So that kind of thing, where we can also have co-production arrangements, where you have Chinese artists and Kenyan artists doing something together. Co-productions between the Kenyan producers and the Chinese producers, so that we can be able to deepen more our engagement, both on cultural diplomacy as well as business. Juhudi hizi za ushirikiano zitashuhudia Uchina ikifanya kazi kwa karibu na Kenya kukuza filamu ya Kenya kwa kuweka mazingira ya Kenya katika ngazi za kimataifa. Nikiripotia runinga ya Mzalendo, mimi ni Daisy Gordon. Naam, shukran Daisy Gordon kwa kutuandalia habari hiyo. Tukiendelea na habari zingine, mtazamaji, maaskofu wa Kikatoliki wameendelea kukejeli mafunzo ya afya ya uzazi na vilevile mafunzo ya ngono kama yalivyo kwenye mtaala wa elimu, hususan kwa wanafunzi wa gredi ya 7. Kulingana na maaskofu hawa, wamesema kwamba mafunzo haya yanaendelezwa mapema mno kwa watoto hawa, hili likipelekea ongezeko la mimba za mapema na hata watoto wengine kuavya mimba. Aidha, mtazamaji, wamesema ama wamerai wizara ya elimu kuangazia swala hili upya na ikiwezekana masomo haya yaondolewe kabisa. Introduction of comprehensive sex education defies the narrative sold to Kenyans that the competence-based curriculum is based on values and any education given would be age appropriate. We urge that the ministry moves with speed and initiates the removal of substrand 7.2 on reproductive health from all the learning materials and withdrawal of the mentioned books and any other book in the market that contains similar content. Na mtazamaji, habari hiyo ya maaskofu wa Kikatoliki inatupelekea kutamatisha awamu ya kwanza ya Mzalendo Macho saa 1. Tunarejea na mengi zaidi tukiingia pia Ugatuzi la Kiambu, ambapo mtazamaji, huku wakaazi wa maeneo ya Gatundu wameendelea kuhofia usalama wao, na mengi zaidi mtazamaji, ambapo pia tutaangazia uhondo ugaibuni na pia kurunzi ya spoti. Endelea kuganda nami, kuna mengi tu ambayo tumekuandalia. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Na mkaribu mtazamaji katika awamu ya pili ya Mzalendo Macho saa 1, tukiendelea na habari hapa nchini, ambapo mtazamaji tutaendelea kuangazia baadhi ya masuala mengi zaidi hapa nchini na pia kule ugaibuni. Endelea kuzungumza nami kupitia nambari yetu ya rafa ambayo ni 23655. Aidha mtazamaji, tutaangazia jumbe zako tukitamatisha pia pale kwenye Mzalendo TV, hapo ni kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook na pia kwa @Martin Mwaniki. Tukiendelea mtazamaji, uongozi wa muungano wa utumishi wa umma kaunti ya Nairobi umetoa ilani dhidi ya ujio wa walaghai ambao wamekuwa wakitishia kusambaratisha utoaji wa huduma kwa raia wa kaunti ya Nairobi, huku wakirai gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuangazia suala hili ili kuweka mikakati ya udhibiti.
there is a lot of ongoing push to destabilize the smooth operations in City Hall. And there it goes. The leadership of joint branches of Kenya County Government Workers Union, representing workers in the county government of Nairobi, are disturbed by the ongoing and current state of events, clearly meant to destabilize the existing smooth operations of Sakaja's government. The faceless cartels, in conjunction with some rogue county officials behind these actions, are the same people who destabilized the previous regimes in their insatiable appetite for squandering public finance for their own selfish interest. Kile tumeweza kuona kwamba hii ni njama ya makartels ya kuhujumu operations ambayo iko katika finance department. Kana kwamba ukihujumu idara ya fedha, county mzima itaweza kuanguka, sababu bila fedha hakuna ile mambo itakwenda. Na sisi kama wafanyikazi tumeona njama kama hii wakati imepita, na hizi njama ndio zilifanya hata ile serikali ambayo ilikuwa ya Sonko ikaweza kuanguka, kwamba aliwekwa kasemekana wamefuja pesa kapelekwa kotini. Baada ya hapo tukaona kwamba NMS ikakuja. So tumepitia haya na tutakaa kama wafanyikazi tuone tena maneno kama haya ambayo inapangwa na watu nje. Sisi tumesema tumesupport ile maneno ya gavana wetu amekuwa akifanya kurekebisha, kuleta marekebisho katika idara ya fedha. Oh, it was like oh, you asking tuko na data ya kutosha. Mtazamaji, wakazi wa kijiji cha Gasugi, Gatundu, kaskazini kaunti ya Kiambu wamejawa na hofu, huku wakiendelea kusema ya kwamba usalama umedorora zaidi katika maeneo haya. Hii ni baada ya wanaume 4 kupatwa kama wameuawa kinyama na kisha kutupwa barabarani, huku mmoja akiendelea kuuguza majeraha. Mwandishi wetu wa habari Mary Mwaura ametuandalia. Hofu imetanda kijijini Gashugi, Gatundu, kaskazini kaunti ya Kiambu baada ya miili ya wanaume 4 kupatwa barabarani kijijini humo kama wameuawa kinyama, huku mwingine mmoja akiendelea kuuguza majeraha. Kijiji hiki maarufu Korongo kimekuwa mojawapo ya vitongoji kaunti ya Kiambu ambapo kwa mujibu wa wakazi wamekuwa wakiteta kudorora kwa usalama. Wanaume hawa imedaiwa waliuawa usiku Jumatatu kwenye harakati zao za kwenda nyumbani na watu wasiofahamika. Aidha, wanakijiji hawa wameeleza kuwa zaidi ya watu 5 kutoka maeneo haya wameripotiwa kuuawa kinyama chini ya mwezi mmoja, na wanaotekeleza unyama huu kusalia fumbo lisilofumbika. Hii ingine tena, angalia watu wamekufa hivi tu bure. Hatujawahi kuona kitu kama hii maisha yetu. Sasa tunataka security kali. Na wachunguze kama kuko na watu wabaya, afadhali wachukuliwe hatua. Hiyo jambo ilituacha na husuni, hata kukosa kwenda mahali pengine, kama ni jioni ama ni wapi, ni mahali pengine. Wakazi wa kijiji hiki Gashungi wametoa rai kwa serikali ya Ugatuzi na serikali kuu kuangazia swala hili na kuimarisha usalama, kwani wanahofu watapoteza watu zaidi kufuatia mauaji haya. Kama kunaweza kuwa na askari na watu ambao watakuwa na civilian wakifanya patrol wakati wa usiku, masaa ya jioni, watatusaidia ili ya kwamba jambo kama hili ama tukio kama hili linapotendeka, response inaweza kuwa ya haraka kama vile bwana chifu alifanya jana. Nikiripotia runinga ya Mzalendo, langu jina Mary Mwaura. Na shukrani Mary Mwaura kwa kutuandalia habari hiyo. Tukiendelea mtazamaji, naye kamishna wa data hapa nchini anayefahamika kama Immaculate Akasait amehojiwa na kamati ya bunge ya mawasiliano kuhusu usalama wa taarifa za kibinafsi za Wakenya kufuatia saga ya hivi karibuni ya Worldcoin, hili likifuatia wasilisho la kesi dhidi ya swala hili ama ukusanyaji data na ofisi ya ulinzi wa data hapa nchini. Why were they taking this iris scan? Where were they taking them? What for? Was there a consent form before somebody was taken the scan? Who did you contact? In which form did you contact that agency or the Worldcoin? Was it on the telephone? Was it on the WhatsApp? Was it on the internet? Yeah.
The Office of the Data Commissioner is a regulatory bound by the provision of the Data Protection Act, which doesn't envisage agreements between the office and data controllers and data processors. Therefore, there was no agreement between the Office of the Data Protection Commissioner and WorldCoin on the modalities covering the data collected. Kenyans would be keen to know if there's a distinction between the format and manner in which WorldCoin is collecting data and the data that exists as biometrics in other existing apps that Kenyans are using. Na mtazamaji, tukiendelea nao, maafisa wa DCI wamemtia mbaroni mwanamke mmoja ambaye alikuwa anadai kuwa yeye ni wakili katika mahakama kuu ya Maragwa, huku akitiwa mbaroni kwa ushirikiano na maafisa wa chama cha mawakili hapa nchini LSK. Mshukiwa huyu amefikishwa kwenye kituo cha polisi cha Maragwa, huku akitarajiwa kufikishwa mahakamani kufuatia swala hili la kilaghai. She was offering legal services, so we made our way there in the company of my colleague here, Steve Mbogwa, and the DCI officers based in Maragwa. We managed to nab her. In fact, at the time that we got to the office, she was actually attending to some clients. So we managed to nab her, and we asked her for her particulars. We usually, as advocates, we have an LSK advocate search engine, where basically you can search for the particulars of any advocate within Kenya. So we asked her for her details, and she could not provide. We also asked for something we call a P105, that is a number that every advocate usually has to identify them. She could not provide the same. So we managed to arrest her with the assistance of the DCI officer at Maragwa, and we are hoping that she's going to be presented in court tomorrow at Kenol Law Courts. Mtazamaji, tukiondoka Ugatuzi la Murang'a tunaingia kule kaunti ya Turkana ambapo mali ya mamilioni ya pesa imeteketea. Hii ni baada ya moto ambao ulizuka hapo jana jioni kuharibu mali hii, ambapo mtazamaji, inasemekana kwamba moto huo uliweza kulipuka kwenye duka moja la kuuzia vileo na vile ukasambazwa kwenye maduka mengine na kuharibu mali hii ya thamana. Tumeona hapa hivi ambayo inatulemea kitu kama simamoto. Hapa hivi simamoto kweli hakuna. Simamoto inakuja baada ya vitu kuisha. Baada ya vitu kuisha. Na tunaona hakuna ambaye kitu ambayo simamoto imetusaidia. Na kama gavana yetu kweli sisi tunalia kama wakaaji ya Turkana County. Naomba waongeze watu ambao wako simamoto au watu hawana bidii. Na mtazamaji, tukiondoka kwenye habari hiyo kutoka Lodwar kaunti ya Turkana, tunaingia Malindi kaunti ya Kilifi, ambapo familia moja kutoka mjini Malindi huku kaunti ya Kilifi inaendelea kuomba msaada wa kuopoa mwili wa mwanao ambaye aliaga dunia baada ya kuzama baharini karibu na daraja la Kilifi. Kulingana na familia hii, Beatrice Kalume wa miaka 22 aliondoka nyumbani Alhamisi wiki jana na hakurudi nyumbani hadi wakati ambapo walipata habari kutoka kwa maafisa wa polisi eti wamepata kitambulisho chake pamoja na simu yake, huku familia hii ikidhania kwamba ama ikikisia kwamba mwanao alijaribu kujitoa kitanzi. Wavuvi wametafuta, ile boti la kaunti limeenda, lakini sasa hii nimeshinda hapa huu mchana wa leo, wameingia tu asubuhi masaa kama mawili wametoka wakafuata shughuli zao. Mimi nikapata msaada mwingine kwa kataka msaada mwingine nikasaidiwa na wavuvi. Sasa hivi nimeshindikana, sijapata msaada. Watu wa rescue wakatuambia tungoje siku 3 turudi nyumbani na tatuinform kama kuna information yote. Tumekaa mpaka sasa, tumetry kutumana watu kwenda kudive sababu county yetu haina divers. Kitu wametupa tu mafuta ya kuzungukia kuangalia mwili kama umeonekana wapi. Hatujafanikiwa kabisa. Leo ni siku ya 4 na sasa pia tunaenda nyumbani, hatujajua kunaendelea nini, hatujakuwa address na the officials from the county government, governor, watu wake wote hatujawahi kuwaona mahali hapa.
Mtazamaji, habari hiyo ya tanzia kutoka huko kaunti ya Kilifi inatamatisha habari zetu za hapa nchini. Tunaingia moja kwa moja kule ugaibuni, ambapo mtazamaji tunaingia Marekani tukiangazia kesi ambayo yule ambaye ni rais wa zamani kule Marekani Donald Trump ameendelea kutuhumiwa pamoja na washirika wengine 18. Aidha mtazamaji, tunaendelea kuangazia habari zingine hapa bara Afrika, taifa la Niger, tukiangazia baadhi ya masuala ikiwemo swala nzima la kusutwa kwa yule ambaye ni rais ambaye ameng'atuliwa huko taifa hilo la Niger, ambaye anafahamika kama Mohamed Bazoum. Uhondo bara Afrika, Niger. Kitumbua kimeendelea kuingia mchanga kwa uongozi wa rais wa Niger Mohamed Bazoum aliyeng'atuliwa uongozini wiki 3 zilizopita na jeshi la taifa hilo, huku wanajeshi hawa maarufu junta kipania kumshtaki Bazoum kwa kosa la uhaini, huku serikali ya Niger ikidai kuwa ina ushahidi tosha dhidi yake, huku wakimsuta Bazoum kwa kupuuzilia mbali majukumu yake na pia kukosa kuangazia swala la usalama wa kitaifa, huku akiungamana na mataifa ya ugaibuni na kutekeleza wajibu wake. Hili likielezwa na msemaji wa jeshi la Niger anayefahamika kama Amadou Abdi Ramane, huku wanaharakati na raia wa taifa hili la Niger na hata mataifa ya ugaibuni wakitoa hisia mseto kufuatia swala hili. Trying to see how they can silence Bazoum as a president and then possibly end his own life, because once he's convicted, it means he's going to spend the rest of his life in prison and he will no longer be relevant politically in Niger. The problem is that chances are there for a civil war to erupt in Niger. Muungano wa kiuchumi wa mataifa ya Magharibi ECOWAS umekejeli pia jaribio hili la kumshtaki rais Bazoum, huku wakisema kuwa jeshi hili linamhangaisha tu kisiasa. Uhondo Marekani, Georgia. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na washirika wengine 18 wameendelea kujipata kikaangioni, Donald akituhumiwa kujaribu kuvuruga uchaguzi katika jimbo hilo kwa kumshurutisha msimamizi wa uchaguzi maeneo hayo kumtafutia kura toshelezi ili kumpa ushindi kiharamu. The indictment alleges that rather than abide by Georgia's legal process for election challenges, the defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result. Huku Trump akidai kuendelea kusalia mamlakani. Tuhuma hizi zinamjia Donald Trump na washirika wake 18, huku Trump akiwa mojawapo ya wagombea wa urais akiteuliwa na chama cha Republican kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2024. Na huo ndio uhondo ugaibuni, ukiandaliwa naye Harun Mulat, nami nikikusimulia. Jina langu ni Martin Mwaniki. Na mtazamaji, tukiondoka ugaibuni tunaingia kwenye kurunzi ya spoti, tuangazie masuala tofauti. Mtazamaji, tukiingia kwenye kurunzi ya spoti, inaelezwa ya kwamba jumla ya wanafunzi 10 wamepata ufadhili ama nafasi za kujiunga kwenye chuo cha Zitek ili kuendeleza masomo kupitia kwa hazina ya ufadhili wa michezo hapa nchini ama kwenye chuoni humo. Mtazamaji, mwandishi wetu wa habari kwenye kurunzi ya spoti Duncan Koba anatueleza. Michezo inapofanyika mahali popote kwa umati, huwepo maskauti ambao hufika kunasa wachezaji bora na kuwapeleka kiwango kingine ili nyota yao izidi kung'aa.
Kwenye mashindano ya shule za upili iliyokamilika mjini Kakamega, walikuwepo kunasa talanta hizo, ambapo walioteuliwa watapokea nafasi ya kusoma katika vyuo mbalimbali humu nchini. Msimamizi wa idara ya michezo na mauzo katika chuo cha Zitek John Mwai anasema kuwa kiwango cha mchezo wa shule za upili ndicho kilichowavutia kufika na kunasa angalabu wachezaji kadhaa nao wapate muda wa kuendelea na michezo wakifaidi masomo kupitia mpango wa hazina ya ufadhili wa wanaspoti vyuoni. Sports Scholarship Fund ambayo tunatumia 10 million every year to support the very needy but very talented student waweze kupursue their talent na pia waweze kuendelea na masomo yao. Kwa hivyo tumekuwa katika uwanja huu wa Kakamega tangu Monday, tumeinteract na timu zote katika playoffs na pia finals, na tuna uhakika ya kwamba hao ambao tumepata watajiunga na sisi na wataendelea na masomo. Mwai anadadisi kuwa mpango huu umekuwepo kwa muda na umewafaidi wanafunzi wanaotoka katika familia chochole, ila wana uwezo wa kushiriki michezo mbalimbali kwani wanazo timu tofauti zinazoshiriki ligi za humu nchini. Tuko na timu ambazo zinacheza katika Premier League, katika basketball, football, hata rugby, na tumeona talanta. Tuko na wanafunzi zaidi ya 5 ambao tumeweza kuwaona na watajiunga na timu zetu na tutawapatia scholarship. Wengine wako form 3, wengine ndio wanakalia mtihani form 4. Wakimaliza pia tutawaleta katika chuo chetu ili waweze kuendeleza masomo yao na waweze kupata scholarship. Duncan Kuboba, Mzalendo TV, michezo. Na shukrani sana Duncan Kuboba kwa kutuandalia hayo. Naye Harun Mulati ananieleza ya kwamba kwenye matokeo ya ligi kuu ya Uingereza hapo jana ni kwamba Manchester United walianza ligi vizuri kwa kushinda Wolves kwa bao 1-0. Bao hili mtazamaji